இன்னைக்கு பிஷப்போட மூவ் எப்படி அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். சிது பிஷப் கொடு. ஓகே, இதான் பிஷப். பிஷப் வந்து எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்னா டயக்னலாக மூவ் ஆகும். எத்தனை ஸ்டெப் வேணாலும் மூவ் ஆகலாம். இப்போ இது ஒயிட் ஸ்கொயரில் இருக்க பிஷப் அப்படின்னா ஒயிட் ஸ்கொயரில் டயக்னலாக எத்தனை ஸ்டெப் வேணாலும் மூவ் ஆகலாம். இப்படி போகலாம், இப்படி போகலாம், அப்புறம் அங்கேருந்து இப்படி வரைக்கும் கூட வரலாம், இல்லை பாதியில் கூட ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். எண்டு வரைக்கும் போகணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. நமக்கு எத்தனை ஸ்டெப் வேணுமோ அத்தனை ஸ்டெப் மூவ் ஆகும். ஆனால் டயக்னலாக மட்டும்தான் மூவ் ஆகும். ஒயிட்டில் இருக்க பிஷப் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்லேயே தான் மூவ் ஆகும். ஒயிட்லேயே டயக்னலாக மூவ் ஆகும். பிளாக்ல இருக்க பிஷப் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் ஸ்கொயரில் இருக்கு இல்லையா, இந்த பிளாக்ல இருக்க பிஷப் பிளாக் ஸ்கொயர்லேயே டயக்னலாக மூவ் ஆகும். இந்த மாதிரி. ஓகேவா? சரி, இப்போ நம்ம பசில்ஸ் பார்க்கலாமா? வெயிட். ஓகே சிது, நவ் கோ டு D1. Okay, now go to A2. Very good. சரி, இப்போ ரெண்டு பிஷப்பும் வச்சுக்கலாம். Now go to B1. Now go to D1. Now go to E1. Very good. ஏன்னா E1 ஸ்கொயர் வந்து பிளாக், கரெக்டா? அதனால் பிளாக்ல இருக்க பிஷப் தான் அங்கே வர முடியும். அதை நம்ம யோசிச்சு நகர்த்தணும். நெக்ஸ்ட் பசில்ஸ் பார்க்கலாம். கேப்சர் பண்ணுங்க. வெரி குட். கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி பசில் பார்க்கலாமா? ஓகே, இந்த பசில் பண்ணுறீங்களா? முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், ஒவ்வொரு மூலையும் ஒரு கேப்சர் இருக்கணும் கண்டிப்பாக. வெறுமனே எந்த மூவும் பண்ணக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தா? சரி, வச்சுருங்க போ. கன்ஃபியூஸ் ஆரம்பிச்சிச்சு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரை பண்ணுறியா? சரி கொடு. கன்ஃபியூஸே வந்துச்சு. கன்ஃபியூஸ் யோசிச்சுக்கோ. ஃபஸ்ட்டு யோசிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா மூவ் பண்ண ஆரம்பி. I got it. வெரி குட். இன்னொரு பசில் கொடுக்குறேன். ஓகே, இந்த பசில் பண்ணுங்க. இப்போ என்ன பண்ணணும்? கோஆர்டினேட் சொல்லிக்கிட்டே பண்ணணும், சரியா? ஓகே, வெயிட். ஃபர்ஸ்ட் யோசிச்சுக்கோ நல்லா, அதுக்கப்புறம் மூவ் பண்ண ஆரம்பி.
First number. யோசிச்சிட்டிங்களா? ஓகே, இப்போ வந்து கோஆர்டினேட் சொல்லணும் மறக்காமல். இது பிஷப் அப்படின்றனால பி அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கணும் கோஆர்டினேட்ஸ். BG6. BE4. BE5. BD5. BE6. BB6. BT4. BE5. BT6. வெரி குட். கோஆர்டினேட் சொல்லிக்கிட்டே மூவ் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் காலேஜ் சைடு மூவ் பண்ணுறேன். ஓகே. BD2. BC1. BE3. BG1. BA7. வெரி குட். மூவ் பண்ணிப்போம்.